всех на своем YouTube канале. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры, лайки, подписки, комментарии. Спасибо, что вы со мной. Для меня это очень важно и очень приятно. В Минске выглянуло солнце. В первый раз, наверное, в 2024 году. Поэтому было бы, конечно, грустно не воспользоваться этим моментом. И, конечно же, я выбрался на солнечную прогулку. Тут немножко прохладно, ветер дует, но погода классная и хочется солнца, потому что мы по нему очень соскучились. И приглашаю вас с собой на прогулку по Цнянскому водохранилищу. Заодно вы и насладились видом солнечного Минска. Поэтому давайте гулять, наслаждаться и ждать весну и лето.
такое у нас получилось с вами прекрасное зимнее видео, солнечное. Надеюсь, вам понравилась такая прогулка по зимнему городу Минску, по Цнянскому водохранилищу. Если вам понравилось это видео, поддержите меня, пожалуйста, лайком, напишите комментарий. Конечно же, подписывайтесь на канал. И напоминаю вам, что у меня на канале стало доступно спонсорство. Поэтому, кому это интересно, приглашаю вас в ряды своих спонсоров. А мы с вами увидимся в следующем видео, где куда-нибудь снова поедем и будем гулять. Или придумаем еще какую-нибудь интересную историю. Всем счастливо и до встречи в новых видео. Всем пока!